so many people in this room at our events. It's our great pleasure and honor to welcome Vladimir Aristov, a poet who is visiting us from Moscow, a poet and a physicist, whose first book in English has just come out in Brooklyn thanks to the efforts of Ugly Duckling Press, and of course thanks to the efforts of the two wonderful translators who are also here and will read the English texts. It is Julia Trubikhina-Kunina, who needs no introduction in this audience, who is a faculty at Hunter College, and Betsy Hulick, a renowned translator who's worked on Chekhov and on Bloch, and who's been a very important presence at Hunter as well. So I won't say much. Before we proceed to the reading, I would just like to give the floor for a couple of words to Matvey Mikilevich, the head of the East European Poets series at Ugly Duckling Press, where this book has come out, and to use this occasion to invite you to yet another event tomorrow, so to combine these two, which will be a reading by Semyon Khanin, one of the authors of the Orbita group from Riga, whose anthology was published a short while ago by Ugly Duckling, and who will present the Orbita and his own works tomorrow at Hunter at the Green Cafe on the 3rd floor of Hunter West. By the way, both books are here for sale if you're interested. Thank you. Let's join in welcoming Vladimir Aristov, as well as all the other participants today. Before you welcome Vladimir Aristov again, I'll just say a couple words. I'm sure that you'll have an opportunity to ask questions about the context and things like that after or during the reading, I don't know. It's a great pleasure for me to have worked on this project primarily with Yulia. We have also been colleagues here before, so it's nice to be back at Hunter, where I used to teach for a number of years. And to see such a great crowd here, so many people. Спасибо, что пришли. I met Vladimir Aristov at an incongruous place in the beautiful vineyards of Slovenia, of western Slovenia near Italy, in a tiny town at a poetry festival a long time ago, and some of the idea of starting to work on a book, that was just the seed of it, and then without Yulia Trubikhina and Betsy Hulick, there would be no book, so I'm very grateful to them. I also encourage you to go to hear Semyon Khanin, who's an incredible writer from Riga, writing in Russian, and as Yasha said, that they would be, he'll be here tomorrow at 6 o'clock. Just about this book, about Ugly Duckling Press. This is the 36th book, I think. 36th book in the Eastern European Poets series. We're a non-profit press, so please buy a book. We've also discounted them heavily today. They will not be available for this price of $10 anywhere again. Maybe at the Strand if you find one. But so please avail yourself of a copy and support our efforts to bring Eastern European poets in translation to U.S. readership, or international English language readership, actually. I just wanted to read a short statement that is on the back of the book from poet and somewhat Russophilic poet, American poet Michael Palmer, who's had a lot of connections with Russian poets in the late Soviet and early post-Soviet period, who says of Aristov, a brilliant and audacious poet of the third wave, Aristov challenges the dull orthodoxies of conventional realism, envisioning a poetic world of imaginative leaps and metaphoric flows.
metamorphic flows of limits tested and overcome. The goal, in Blake's words, to cleanse the doors of perception and see the world anew. And I think this is actually quite apt for Aristov's work, and I hope that the translations in this book represent Aristov in that light, and I hope you enjoy Vladimir's reading and the translators. So please welcome them again. Thank you. So I'll take it upon myself to make some short, brief introduction. This book was really a big joint effort, I would say, and without the Duckling Press, and specifically without Matvey's editorial contribution, Rebecca Smith, who is not here, contributions, including translation contribution, it was really a mutual sort of cross-pollination, and it was a very good process, and that took some time. I would just like to point out the order is sort of more or less in which we will try to do this. We thought that Vladimir Aristov is a physicist, a scientist, and a poet. And his poetry is informed by both his scientific work and philosophical work. So it's difficult, complex, it's intelligent, and because of that, we thought that, if you don't mind, that before each poem, Vladimir will say a few words, right? About a poem, and he wanted to say something about it. He will speak in Russian, and I will translate. You can. Okay, I can't. I have to stand. Sorry. Thank you very much. Я буду говорить по-русски для краткости, чтобы мы решили с Юлей предварить каждое стихотворение кратким, если можно сказать, комментарием. We decided to proceed, before each poem, to have a very brief commentary. Поэзия не нуждается при чтении, может быть, в интерпретациях. Perhaps poetry doesn't need interpretation, especially obvious interpretation. Но, тем не менее, мы решили, чтобы для первого такого входа, если будет авторская какая-то интерпретация, это даст возможность от этого оттолкнуться, согласиться, или как-то пропустить мимо. However, if there is any kind of interpretation, anything to hold on to, that might help either to gain access to the poem or perhaps reject it completely and sort of proceed from there. Поэтому попробуем. So we will start with this. And, excuse me, I just wanted to say what the order will be. And after we read, Volodya will read in Russian, Betsy and I will read in English, our translations. And then we will have time for a conversation. This book, which I also edited, and I have an introduction here, which situates Aristov in the context of the underground Russian poetry and the movement, if we can dub it a movement, a meta-realist movement. But it also has a long interview at the end, which is, I think, very interesting insight always into the work and personality and character of the poet. So we decided we will have not the same, but some kind of conversation at the end that you can freely join with your questions, with your comments, and that can at the end become a conversation. Мы будем читать по одному-два стихотворения из разных десятилетий, это вроде такого избранного, которое дает какое-то представление, может быть, и об этом времени, поэтому здесь отчасти привязка по времени. We will read one or two poems for different decades that have some kind of connection to the time. Первое стихотворение — это музыка.
Это 70-е годы, и здесь, конечно, выразилось ощущение того времени, когда было ощущение, что можно жить, но дышать было почти нельзя. Это был мир, из которого изъята музыка. This was the first poem, Music, and it's actually the first poem in the book, is sort of a reflection on the time. It's the 1970s, so-called long 1970s, that for the students we can make a brief commentary. This is what is usually dubbed the era of stagnation in the Soviet Union, and that was the time, as Volodya puts it, when it was possible to live, but it was impossible to breathe. The world was as if all music was pumped out, the sound was pumped out of the time. Но и здесь и более общая какая-то проблема, куда уходит музыка, когда она создается, и это обращение вот вначале здесь к творцу, создателю музыки. Обычно такая постановка вопроса, что творец, ну или может быть поэт или композитор, а может быть и в широком смысле какой-то в человеческом социуме творец, он вносит гармонию в мир. Здесь это попытка увидеть то, что творец на самом деле, какова его мера ответственности, потому что он на самом деле как бы извлекает эту гармонию из мира, что остается с миром после того, как из нее вынута музыка. And it's a larger, more metaphysical context in which we actually discussed that yesterday, like what happens to the music when it's played, when it's over, right, when it has been played. And usually one sees that, or it's supposed to be, the creator, an artist, if you wish, a poet, brings in harmony and music to the world. So here it's sort of the attempt to look from the other side, the degree of responsibility of the artist that actually takes out, extracts music or sound or harmony from the world. Музыка. Как выбрал ты священные листки, обернутые в нотные прожилки, есть правильные звуки в мире сём, ты вынул их из мира, и место поросло, как не бывало. Остались пустыри и бред каменоломен, небесных пуговиц сухая синева, на ватниках, в кирпичных терриконах, лишь дратва уст кустов пересечений, далеких, еле всхолмленных небес, все заросло до слез. Как отгрузить нам хладобойный век, с горы спускаясь в ледяном вагоне, с откоса заблудившейся травы, во мрак земли и тишину объятий. А по забытым плещет тишина, не уходи, эпоха неолита, с ружьем направленным в простор реки, с исчезновением поворота жизни, за блещущим колесиком воды, где вспухшее крыло стеклянной птицы подъято вверх циничной силой мысли. Метеорита век не наступил, еще подобные деревьям или людям, от сладостной земли не устремились камни, еще равнины нам принадлежат, и волчий след наполнен талым слепком. В открытое окно пустынный двор земли доносит голоса под полнолунием, но этот мерный хаос прячь не удалось ни в звездные цирюльные пустоты, ни в города глубокого гранита. Не уноси же в музыку наш звук, и так безмолвно море перед нами, без звука разве больше опустеет. Не надо музыки, не надо звезд пред нашим древним морем без названия. Music. How did you choose the sacred scores wrapped in sinuous notes?
There are true sounds in this world. You took them from the world, and the place grew over, as if it had never been. All that remain are wastelands and ravings of quarries, the desiccated blue of heaven's buttons, of kilted jackets in heaps of broken brick. Only a waxen thread of lips and shrubs and crossings of distant, barely hummocked skies, everything overgrown, all overgrown to tears. How can we unload the dead cold era, descending a mountain on an icy train along slopes of errant grass, into the darkness of earth and the silence of embraces? The silence splashes about all that's forgotten. Don't leave us, Neolithic era, with a rifle aimed at the vastness of the river, with life's turning point vanishing behind the shining wheel of water, where the swollen wing of a glass bird is lifted up by thought's cynical power. It is not yet the age of meteorites. Still rocks, like trees or people, have not yet lifted away from blissful earth. The plains are still ours, and wolf tracks are cast in melting snow. Beneath a full moon, voices carry through the open window from earth's empty courtyard, but we cannot harness this measured cares. Neither the voice of stars and shaving foam, nor the cities of deep granite. Do not carry away our sound into music, for already the sea is speechless before us. Without sound, would it grow even more empty? There is no need for music, no need for stars in front of our ancient, nameless sea. Следующее стихотворение – это из цикла «Из чужой жизни». Но это конец 70-х, тут определенным образом тоже социальные какие-то мотивы есть, но основное это такое интимное обращение к другому. Здесь идет речь от лица женщины, и вот это вот какое-то взаимное обращение и скрытый диалог составляют такую сущность этого. Но здесь еще потом уже как бы обнаружилось, что тут структурный важный момент, это можно назвать от триады к тетради. Речь идет о треугольном пакете молока, это так называлось, это такие пирамидки были тогда. Дай перевести. Ничего, я более или менее представляю. Вот. И здесь происходит вот как бы вот это движение от тройки к четверке, вот к некой такой пифагорейскому совершенному числу и Пифагорову телу. Тут три строфы, слово треугольный произносится, в первой строке три слова, это трехсложный размер, и трехстопный тому же. И потом появляется вот это вот как бы четвертая составляющая. Well, let me translate. Or try, attempt to translate. Well, the next one is from a cycle, from someone else's life. And it's also, time-wise, refers to the 1970s, but in essence, it's sort of more of an intimate monologue, and it's a woman speaking, but it's said by the poet. So it's like the other speaks in a woman's voice. It actually was an interesting, that's my essay, was an interesting problem of translation, because as you know, all who study Russian know that in the past tense, you can clearly see that this is feminine form. If it's a woman speaking in English, you can't see it. But there is no such thing that says, like, she says that, right? So we actually had
you will notice in the second stanza we had to introduce "she says," so that it's clear at some point that this is the woman's voice, right? And on the more philosophical and structural, right, structural level, it's a movement from 3 to 4. It has 3 stanzas. It has a ternary meter, anapestic, right? The first word in the first line is triangular packet of milk. This was familiar to all Soviet people of the time. There was this triangular sort of shaped packets, I guess, cartons of milk, and it's also sort of a movement from this triangle to in a Pythagorean sense of an ideal Pythagorean body, from the triangle to the pyramid, right, to tetraeder, and this ideal Pythagorean body is also related intimately to music, to poetry, to art. Okay, I think. Из цикла «Из чужой жизни». Треугольный пакет молока. Если угол обрежешь, то белая хлынет тоска, как письмо непрочитанное пропадает в ночи, тихо молчи. На росе разведенный рассвет, помутившись, растет, за углом, где работа постылая ждет. Я его позабыла, значит, в памяти он никогда не умрет. На окне на ночном цветных пирамид молока громоздятся мучные бока. Молока струйку зыбкую, чувствуя нить, эту память уже не прервать, не продлить. И это об утрате, да, в общем, в какой-то степени? Ну и в каком-то смысле обретение Да, памяти. sort of about the loss and the acquisition of memory, the other way around. So from the cycle from someone else's life, triangular packet of milk. If you cut off the corner, white melancholy will pour out, like a letter unread that disappears in the night. Hush, be quiet. Diluted with dew, the sunrise clouds over, expanding around the corner where the job you loathe is waiting. I've forgotten him, she says, which means in memory he'll never die. The colored pyramids of chalky milk pile up on the window at night. Feeling the trickling flow of milk, this thread, this memory can neither be cut off nor drawn out. Следующее стихотворение называется «Изыскатели», 30-е годы. Здесь есть вполне определенная отсылка, референция. В каком-то смысле речь идет о увиденном через многие годы. То, что происходило в 30-е годы, а именно так называемая Байкало-Амурская магистраль, недостроенная железная дорога, или коротко БАМ она называлась, когда был создан специальный концентрационный лагерь, который назывался Бамлак, и множество людей, в том числе известных, погибло там на строительстве. Цель была пробиться к океану, но эта дорога так никуда и не вышла, и она как бы олицетворяет то, что происходило вот с нами в этом мире, когда это были искания, которые не привели сквозь сибирскую тайгу к этому желанному океану и вдруг оказались внутри какого-то немыслимого древнего мифа, по сути дела. В 70-е годы эту дорогу пытались возродить, но уже в таком совершенно лишенном, конечно, мифологического смысла значения, и она
в брежневское время это было совершенно что-то другое, но уже память как бы не существовала о том времени. Это попытка вот связать все-таки эти времена и увидеть с этой горы и времени в том числе, эта строка «What we saw from this mountain» отсюда, что мы видели с этой горы. И на самом деле вот здесь, по-моему, чрезвычайно удачно, вот с одной стороны тут, там говорится о этой осенней листве или ржавой светлой лиственнице. С другой стороны, множество этих букв, как сходящие с горы множество людей, которые миллионы погибших задешево, убитых задешево. Тут все вместе в этих строках, и это, мне кажется, важная метафора. All right, the next poem is what we translated as Prospectus, the 1930s. And here is actually a specific reference. And I also, as my aside, talk about the translation sort of challenge in that. So the specific reference there is to Bamlag. It was part of the Gulag, the Baikal-Amur railroad that was built as completely this crazy Stalinist utopian project of the 1930s, where the goal was it was a concentration camp, it was a labor camp, and a lot of very famous people and not famous, like hundreds of thousands, I think, just died there on that construction, and the goal was for this изыскатели, for this prospectors, metaphorically, to break through to the ocean. But the thing is that they never reached the ocean, and it was not well thought through project. It was basically abandoned and suspended, and for a while it was like in that suspended state until in the 1970s. That already my time, I remember 1980s, especially early 1980s. In the Brezhnev era, that's exactly that stagnation. It was revived, but it sort of like was a hollow myth, because in the 1930s it was like all of a sudden you were inside some ancient myth that actual people were dying, and that was a hollowed out myth where the words already meant nothing, and this railroad doesn't have a very big economic significance anyway. And the line that gave the title to the book, «Что мы видели с этой горы», which we translated as what we saw from that mountain, is sort of a metaphor for all that. It's like on the one hand those prospectors or whoever those who are working on that horrific project, what they literally see as they are on the mountains, right? But we, from the distance of time, I guess, we can see both ahead and behind us. We can look in the past and we can look in the present and in the future. And in this sense, this is a very successful, it turned out to be a successful cover. This is Matvey's inside, where you can see that this is sort of like on the one hand, looks like the side of the mountains and the yellow green of larches that I mentioned in the second stanza. And on the other hand, these are letters. This is the endlessly repeated, like those, hundreds of thousands of people who died there on that construction. They're also the title of the book repeated. And also, of course, they can be probably, as Volodya says, interpreted as those people, those little letters. Okay, I think that's it. Изыскатели, 30-е годы. Перед нами земля открывалась, где живое еще не враждебно живому. Темным утром открылась Сибирь,
Ржавень светлой лиственниц в долину парящую шла, и с обрыва гранитной горы нам нельзя было сдвинуть незнакомое тело в огромную чуждую жизнь. Что мы видели с этой горы под небом полным замерзшего жара, забывая материю предвоенную нашей одежды, как мы счастливы были в земле этой, и нет нам прощения. Почему же, глаза закрыв, мы не видим, как тени земные сошлись в разделенных равнинах? Ждет возлюбленную немецкий офицер у Бранденбургских ворот, погрузив лицо свое мертвое в берлинские розы. Почему же так страшно сердцу здесь, ведь оно не в перекрестках дорог предвоенной Европы, где загнанные в холодной росе молоком поят локомобили, в лихорадочном блеске ногтей снимаются копии полей ночных, аэродромы спящих стрекоз и стоянки цветов полевых. Смутным запахом мокнет табачным, и знакомую пыль предзакатно кружит за фабричной стеной Дуката. Кожаный воздух сминая смолистый, с курткой у кирпичной черной стены. Открывается дверь, и за вышедшим человеком он уходит туда, поближе к закату, тот оглянется и повернется опять. Перелески зеленый солнц и пожарные лестницы неба проходят в последний путь над головой, под небом далеким скрываясь. Кто же нам скажет, какую платить нам ценой? Ведь мы отыскали долину, что идет к океану в бесконечной своей примизне. Но пробившись через гранит, мы здесь человека открыли, человека наших годов. Мы стояли пред завещанным тайным стеклом, апельсиновым деревом там стекал человек, закрывал от света глаза, и у камня просил он прощения. Завиднелось далекое царство без сна, в халцедоновых светлых долинах стояла ночная вода, открывались дремучие ставни осеннего камня, и танталовой грудью пространство звенела рабочая мгла. Опустись на колени в кремнистом ручье, пресной ряби пустырь и вересковый ветер понаслышке, все гудит молотков полевой перезвон, только гром услышим уходящих воглубь поездов, но и только и хрипы ночной пересмены не разбудит во тьме голоса, только рокот и шепот и смерть и гром пробуждающих поездов. The perspective. Actually, about the title, it was very interesting. There were like 3 versions, I think. We started out with it because it has to have also metaphorical meaning, изыскатели, right? So we started out with seekers, I think, then was explorers, so at least I thought of explorers, and then prospectors, I think it was you. So the prospectus, 1930s. Ahead of us, a land unfurled to be discovered, where the living was not yet enemy to the living. One dark morning, Siberia was opened up. The bright rust of larches moved into the soaring valley, all from the cliff of a granite mountain. We could not budge the unknown body into a vast and alien life. What we saw from this mountain, under a sky full of frozen heat, forgetting the pre-war fabric of our clothing, how happy we were in this land, and there is no forgiveness for us. Why then, with eyes closed, can't we see that earthly shadows have converged in the divided lowlands? A German officer waits for his beloved at the Brandenburg gate, plunging his dead face into Berlin roses.
Why then is the heart so frightened? Why then is the heart so frightened here? If after all it's not at the crossroads of pre-war Europe, where driven to exhaustion in the cold dew, locomobiles are given milk to drink. In the feverish brilliance of fingernails, copies are made of fields at night, airfields of sleeping dragonflies, and encampments of wild flowers. A vague smell of tobacco wets the leathery air that whirls familiar pre-sunset dust behind the Ducat cigarette factory, tar-like and creasing a jacket by the black and brick wall. A door opens and it follows the emerging man, moving in the same direction closer to the sunset. He'll look around and turn again. Green coppices of suns and fire escapes of sky pass by on their final journey overhead, hiding behind distant heavens. Who will then tell us what price to pay? For we've searched out the valley that leads to the ocean in its infinite straightness. But after breaking through the granite, we've discovered humankind here as well, a man of our age. We stood before the secret glass we inherited. There, like an orange tree, a man sliding down, shielding his eyes from the light and asking forgiveness of the stone. A sleepless kingdom glimmered in the distance, and the nighttime water stood still in the bright Chalcedonian valleys. The drowsy shutters of autumn stone opened slowly, and the dark throng of workers breathed with the tantalus lungs of space. Get down on your knees in the Flintstone Creek. A desert of freshwater ripples and heather wind by hearsay. Field chimes of hammers drone on. We'll hear only the thunder of trains leaving for the depths, but only that, and the wheezing of the night shift. Voices will not wake us in the dark, only the rattle and whisper and death and thunder of awakening trains. Следующее стихотворение «Балтийские отражения», оно относится уже к 80-м, и это несколько другое время. Здесь речь идет о каких-то личных ситуациях. Это Прибалтика, Балтийское побережье, когда открываются на горизонте острова, которые уже кажутся достижимы и в то же время еще нет. Это другое время, полуоткрытое, и в то же время оно наполнено еще советской символикой, и радары военной базы напоминают ветряные мельницы. Okay. The next poem is Baltic Reflections, and Betsy will read the translation. And this is already a different time, and the essence of the poem is a different time. It's the 1980s, and it's a much more personal, it's a almost intimate poem. And it's the view that opens is the Baltic with some islands, and the blue and the islands in the distance. So as some possibilities of the future, sort of semi-open time, but still filled with the Soviet symbolism. And as Vladimir says, there are these radars of the military base that are like windmills. Балтийское отражение. Как дневные прогулки, далекие острова, и шаги твои осторожны, чтобы след не оставить в мире. Там морская даль над домами, чай, гулки, поплавки, и вечерне не молкнет заря, словно Альдорфер битва, стянувшись пучком к горизонту. Здесь природа света чиста,
Световые координаты на лице твоем прижились, но всегда над молчанием твоим и море красота твоего лица и радуги распущенный хвостик, угасший за лесом. Лишь вода отступает, проходя по соленым колосьям, рядом с памятниками, где дети играют, ударяя мячом свое отражение в постаменте. Мелет все так же соль муки и леденник, мельница над простором морским, и радары, словно мельницы ветряные, за избой на поляне. Только ветер кружит сквозь ажурные крылья, только дети шлепают мячик и прячут его в ячейку руки. Baltic Reflections. This has a dedication. It's for E.T. Like walks in daytime, the islands are far away, and your footsteps are careful to leave no trace in the world. There, seascapes spread over houses, the bubble of resonant seagulls, and the sunset never goes quiet, gathering itself into a funnel as in Altdorf's battle. Here, the nature of light is pure. The coordinates of light found a home in your face, but the beauty of that face floats forever over your silence and the silence of the sea. And the rainbow's loosened braid disentangles above the forest. Only the water recedes over the salty blades of grass, alongside monuments where children are playing, bouncing a ball against their reflections in pedestals. Just as before, mills above the sea's expanse grind the salt of money or flour, and the radars turn like windmills in the clearing behind the log cabin. Only wind keeps circling through the gauzy wings. Only children keep bouncing the ball and hiding it in the hollow of a hand. Следующее стихотворение относится к началу 90-х годов уже. И здесь речь идет, в таком, конечно, переносном смысле о выходе из такого замершего зимнего состояния. Это, конечно, и реальная зима. И здесь уже другое ощущение, тут появляется даже подобие некоторые улыбки, может быть, неявной. И потом уже обнаружилось, тут, например, говорится о таких длинных полах пальто серафинских. Серафинский, он звучит почти как серафимский, и там появляется слово «пророк», тут какая-то такая отсылка есть, конечно, и к пушкинским строкам. Okay, this is the next poem that we will read. It doesn't have a title, so it's by the first line, people sin from the winter emerging. This poem refers to a very different time. It's the early 1990s, and it's sort of emerging from the winter, both metaphorically, and there is literally winter there, but also metaphorically emerging from a very long time, from the winter of our discontent, right? Sort of. And to me, this poem was color, because what Volodya is saying, that there is sort of almost a smile or attempt at a smile there, that some humor, right? And certain pieces of clothing are mentioned there. And in the time, those who lived through that Soviet period, post-Soviet period, right, in the very early 1990s, remembers how sort of everybody was wearing the same thing. So there are some long winter coats that were gray, and they were Finnish. They were made made in Finland. And so he makes an impossible conflation as an adjective, Serafinsky,
like gray finish, right, with a hyphen in the middle. But I remember, for me, this poem is like color. For me, it was the color. I remember very vividly, we talked about it, how about that time I was already here and I came back briefly. And I was coming, I think, via Paris, and I was bringing my little daughter a toy, which was a parrot. And I had a literally, it was a sensation, feeling, this is the only colorful thing in Moscow, that toy, right? It was like the color was gray. And so, okay, it was my personal. Выходящие из этой зимы, люди кажутся тоньше, из туманного белого мрака, где сколоты словно колбы льдины подобием матового молока, вырастают они на автобусной остановке, в щетине бензиновой, новой, в синей саже, в новых тенях полинялых, в длинных полах пальто серафинских. И храня поставленный на ручник затаенный свой голос, это глаз их из сна и глазница пророка проросшего, словно льнувшие к людям лунки семян, что проклюнулись вдруг на сером окне. Из отросшего за зиму меха пальто ничего не извлечь нам хорошего, не излечит ничто нас от пасмурной робкой всегда доброты. People seem thinner from this winter emerging from the foggy white gloom, where matte milky ice blocks chip and splinter like beakers. These blocks grew up at the bus stop in stubble, and new but polluted by petrol. Not new, but polluted by petrol. In blue soot, in new faded shadows, in long tails of Finnish grey coats. And keeping safe their secreted voice that's placed on the handbrake, it's their voice from dreams, and a prophet's eye socket springing up like these crescents of seed that cling to people, seeds that suddenly sprouted on a grey windowsill. From a coat's fur grown longer over winter, nothing good can be gained. Nothing will cure us of this ever-diffident, overcast kindness. Следующее стихотворение — это уже 2000-е годы, и это стихотворение «Лица в метро». Это из сборника, который назывался «Имена и лица в метро». И здесь вот Анна Глазова, которую многие, наверное, знают, она написала рецензию в «Новое литературное обозрение». Как мне кажется, она довольно точно сказала, что вот имена и лица — это то, что мы о другом человеке как бы прежде всего знаем. А вот в метро мы знаем, нам даны только лица, и поэтому это как бы такая неполнота вот этого знания, это наше обращение и возвращение все время обратно каких-то наших визуальных образов и взгляды, которые они на нас кидают. Но это создает вот такую своеобразную структуру, как бы разреженную, она вот так выглядит. И я потом уже подумал, что это можно вспомнить письмо в бутылке, которое нашли дети капитана Гранта, ну или кто-то еще, там было несколько вариантов, там было смыто многие слова и буквы, и приходилось восстанавливать смыслы по тому, что было дано, по этим вот отрывкам, обрывкам, вот этим листьям этих лиц, вот эту полноту вот этого времени мира. So the next poem is Faces in the Metro, and this is already again a different time. It's the 40s already, right, at the beginning. And so it comes from a collection, the names and faces in the metro,
from a collection of poems by Vladimir Aristov. And sort of, if I understand correctly, the idea is if you look at it, you can see its sort of graphic structure on the page, that the words, it's not even the step ladder like Mayakovsky, right? But it has this hiatus, sort of lacunae in between words. And when we see people, the first thing we know about, the first information that we can get about people is their faces and names. And in the subway, there is this probably faces only. And as Anna Glazova, a poet and good contemporary poet who wrote a review of that book, right? Этой книги она написала рецензию of that collection of poetry. She speaks about exactly about sort of this this lacunae as lacunae about knowledge about lacunae of the knowledge about the other, right? And these faces that sort of swim in front of your eyes as leaves. They are attempts to be inside self through the other, with the other. And another analogy that Vladimir was making was with the adventure novel that some of you might have read, the students I'm addressing as children, right? It's Jules Verne, the Captain Grant's Children, where after a shipwreck, and there is this, they get this bottle with a letter, with a missive, and they have to restore the message because parts, the coordinates and some words are missing. They were washed off by the salty water, and so you only have partial text that you have to restore the spaces in between. Лица в метро, плавающие слева и справа, сплавы их листьев на лацканах металлических, объемный их, слава и глаз, листва живая, не говорили их глаза, но порознь, каждый жили, глядел и уходил, не уходил в свою сторону света, пролетающего за черным окном. Faces in the metro, floating on the left or the right, the alloy of their leaves on metallic lapels. Their volumes voluminous, the living leaves of their eyes' splendor, their eyes unspeaking, but separately each one lived, gazed and left, never leaving for its own side of the world's light, flying past a black window. Следующие два стихотворения носят такой мемориальный характер, и они посвящены замечательным поэтам, нашим друзьям, многие их знали, вот особенно здесь присутствующий Илья Кутик, это были для него дорогие товарищи, друзья, это Алексей Парщиков и Аркадий Драгомощенко. Первое стихотворение – это «Память Алёши» называется, то есть Алексею Парщикову посвященное. И здесь краткие очень, может быть, пояснения. Вот вначале идут тут некоторые топонимы, то, что называется. Это Ясенево, Соловьиный проезд, это вот где он жил, в Москве, места. Но Ясенево, оно помимо того, что это название дерева, ясень, здесь уже задано слово как бы ясность, и речь идет о свете, потому что для него вот стихия света, визуальность была чрезвычайно важным. Он был замечательным фотографом и даже теоретиком фотографии. И для него вот это вот переход от мира
воображаемого, мира воображаемого и реального, вот через эту визуальную как бы границу, плоскость фотографии была чрезвычайно важна. Вот этот мир чрезвычайно вечный, который как бы являлся оттуда явленный через слово. И поэтому здесь вот какие-то христианские отсылки или там упоминания Аполлония, Тианского, вот этот весь средиземноморский ареал, он чрезвычайно важен. Okay, the next and the last two poems that we will read are in some way of a memorial character. They are dedicated to fellow poets, wonderful poets, some of with whom Vladimir Aristov and Ilya Kutik, who is here from Chicago, were very close, fellow poets, and with whom also, as meta-realist poets, they were associated. And the first one is dedicated to the memory of, it's called the Memory of Alyosha. It's dedicated to poet Alexei Parshikov. And at the beginning of the poem, there are some specific names of places. This is the neighborhood in Moscow where he lived, Yasenevo, and the street, Solovyiny Proyezd or Nightingale Drive. So the actual name in Moscow. But it's also Yasenevo is related to the name of the tree, Yasin, which is ash tree, right? But also it's related by its stem to the word Yasna. Maybe it's the wrong etymology, but it has the sort of fake etymology that Yasna means clear, apparent. And the poem deals with Parshikov's visuality. He was a very visual poet. It deals with light. And he was also a photographer and theoretician of photography. So the visual dimension was very important to him. And so certain Christian references here, like Apollonius of Tyana, for example, and the whole area of the Mediterranean with its light, with its sort of southern light, and the light from there, sort of the metaphysical light coming from there. This is also comes in this poem. В памяти Алёши. Где-то подаркой тогда, открытый из поля в поле, названных Соловьиным проездом, рядом белая-голубая ячейка плитка на стене дома и неправдоподобное чудо, автомат-телефон, кажется, он так назывался. О той отлетевшей плитке я говорил с тобой тогда, из голоса в голос, в комнату твою на высоте, где-то в середине 80-х, в мае, в один из дней твоего рождения. Вспомнил сейчас, потому что прочел у Кавафиса упоминание об Аполлонии Тианском. Верно, я тебе подарил жизнеописание Аполлония. Был я единственный, кто пришел тогда к тебе. Ты отвечал вкратчиво, что день рождения не празднуешь, но если зайдешь, буду рад. Начал читать ты с тех пор «Жизнь Аполлония», в которую я перестал заглядывать уже в лифте и затем не смотрел, потому что она в надежном взоре, и читаешь ее только ты. Теперь ты ушел, и я знаю, что книга, открытая мне, просто теперь я могу приподнять эти строки, полные тайны чудес, но что есть не стоящее одного слова, истинного, другого, чудеса и тайны. И все же все то, что хранили глаза твои на оборотной стороне взгляда, попробуем собирать твое зрение, рассеянное для нас, пусть на странице описания жизни, затерянное среди ясеневской листвы, прикрывая глаза,
я отчетливо вижу твой свет. In memory of Alyosha, to Alexei Parshikov. Somewhere under an arch van opening from one field onto another called Nightingale Drive, alongside the wall of a building with white and blue tiles, and an unlikely miracle, a payphone, that's what it was called. Near those chipped tiles, I spoke with you that night, my voice merging with yours in your room high overhead. Sometime in the mid-80s, in May, on one of your birthdays. I think of it now, having just read Cavafy, alluding to Apollonius of Tyana. It's true. I gave you the life of Apollonius. I was the only one who came to you then. You answered evasively that you never celebrated birthdays, but you'd be happy for me to come by. Since then, you've been reading the life of Apollonius, which I had already stopped skimming in the elevator and didn't look into again, because it was now for your trusted eye and yours alone to read. Now you have left for good, and I know the book is open for me as well. So now I can lift up those verses full of secrets and wonders. But what are wonders and secrets that aren't worth a true other's single word? And still, all that your eyes preserved on the far side of your gaze, let us try to gather it. Your vision is for us dispersed, even if only on a page from life, lost among the leaves in Yaseneva. Closing my eyes, I clearly see your light. Второе стихотворение посвящено ушедшему недавно у нас Аркадию Драгомощенко, замечательному поэту. И здесь некоторый такой метафизический образ появляется. Задается вопрос, может ли быть вещь в этом мире, которая не приспособлена для чего-то, не оприходована, не вписана в какие-то ряды. И тогда это была бы, возможно, вот та удивительная ладья, которая позволяла ему переправляться с того берега сюда и обратно. Хотя такой вещи пока не найти. Он уходом оставил надрез, мы как бы по разные стороны. Здесь появляется такой образ Настурции. Это его ключевое стихотворение, такая небольшая поэма, еще 90-х годов, Настурции как реальность, которая заканчивается строкой «Настурция зачинает огонь». The last poem that we will read is also a memorial poem. It's a memory of a wonderful poet, Arkady Dragomoshenko, who is probably among the Russian poets of that movement, is one of, like along with Parshikov, most known in the West, at least in the U.S. And he died more recently, and it sort of has a the metaphysical sort of concept of this poem is there in the world a thing that is not inscribed in some kind of like set of things, or is not usable or used or adjusted for use for something? Because if there were this sort of metaphysical thing, it could be like the boat of, как сказать, Charon, the Chiron.
is the one who carries the souls of the dead across the Acheron, right? Acheron, thank you. Where's our glasses? And yeah, here are the classes, but I have to pronounce it correctly. Then there could be this movement back and forth, but he left, and so far there is no such thing. There is no such metaphysical thing that would allow this movement, that would bring him back or allow us to go there. And so there is this cut, the abrasive sort of cut that left us on one side and him on the other. And at the end, Vladimir mentions that there is an image of the flower, nasturtiums. You know, they're like this orange, bright, very bright flowers. And this is a direct reference, actually, to Драгомощенko's key poem. Как называется? Nasturtiums as reality. And the line, видите, помню строчку эту. Nasturtiums engender light. This was a flame. Breeds, you would say? Not engender, зачинает. Engenders. Breeds. To breed. Okay. Nasturtiums, the nasturtiums breed flame or breed light. Or breed, yeah. Памяти Аркадия Драгомощенко. Аркадий, можно ли найти ненужный какой-нибудь в мире предмет, но не дается, все у нас приспособлено, все вокруг сподручно, все под рукой, все говорит и о том, и о сём, все задает не вопрос, а ответ, не обнаружить совсем постороннюю лишнюю вещь. Это был бы ковчег для тебя, но все они сочтены, все подшиты для дела, все пущены в ход или в рост. Нет ни щепочки, что была бы ненужной кому-нибудь, но где для тебя? Ты бы создал ее сам в своесильном зрении, ты бы ей удивился, но для удивления теперь нет мира без тебя. Тише и тоньше сейчас, словно бы все лезвия слез своих обнажили, но все же оставили мир без надреза, и некуда закатиться, исчезнуть невинные вещи. Все они здесь сочтены. Вижу лишь легкая краснота на месте том, где стоял ты, но через такой порез не произойдет ничего. Мы собираем к себе всех, кто летел над нас Турцией, всех, кто по ту сторону рамки. In memory of Arkady Dragomощенko. Arkady, where in the world is there an object without use? But it's elusive. Everything here is put to use. Everything around is handy, all of it at hand. Everything refers to something else. Everything gives answers without questions. One can discover no completely superfluous, extraneous thing, though that would have been an ark for you. But all these things are counted, all of them filed for the brief, all of them put into action or gaining interest, not a scrap that someone wouldn't need for something, but what's left for you. You would have created it yourself from your own self-powered vision. You would have marveled at it, but the only marvel now is a no world without you. It's thinner and quieter now, as if everyone bared the blades of their tears, yet left the world without an incision. There is nowhere for an innocent thing to disappear, to roll under something. Here all of them, every single one is counted. I see only a lightly blushing abrasion
in the place where you stood. But through such a fissure, nothing can come to pass. We will gather. We gather to us all those who flew over the nasturtiums, all those who exist on the other side of the cut. Я подумал, что уместно, может быть, закончить совсем коротким стихотворением последнего времени, буквально несколько лет написано, и, может быть, оно в какой-то степени передает настроение не только по ту сторону океана, но и по эту. So maybe it's appropriate to finish actually with a very, very short poem of the recent time, the more recent time, that sort of gives the sense of not only that side of the ocean, but also this side, beyond both sides. Все под голубыми одеялами вагонными, с улыбками разной стойкости, витают в своих небесах. Сон повальный нас всех поразил, кажется, не может быть направлений во сне, и все же ледяная всем предстоит стрела. Однорукая жизнь маячит, милосердие просит, и мы отдаем ей то немного, что у нас есть во сне. Betsy, do you want to read it? Oh, what page is it? It's 88. All of them under blue wagon blankets with smiles of varied stability, soaring in their personal skies. An epidemic of dream laid us flat. It seems dreams can't have a course. And even so, a bolt of ice awaits us all. A one-armed life looms indistinctly, asks for mercy, and we return it what little we have in our dreams. Спасибо. Guys, I thought that we will have a conversation sort of, although obviously the books for sale there, so don't forget about that. But and there's some, you can drink or grab something little as a snack if you are tired. But I thought we would sort of start a conversation that you can join with your questions, and that you're free to interrupt at any moment, and I'll translate the questions, both if you ask it in Russian, I'll translate it into English, or if you ask it in English, I'll translate it to Vladimir into Russian. And I'll start this conversation, because I always think that it is important, especially for example, for some of you, for the students, the first encounter with a poet, to know something personal about the poet. What his background is, where he comes from. In the book of essays about the work of Vladimir Aristov, I read very interesting interview with him where he's asked a question about him as a Moscow poet. Like how is Moscow inscribed in your text and in your consciousness? For me, especially interesting is that Vladimir is a scientist, that he is a physicist. And so this just can't fail to be part of what he does as a poet. So, понятно, да? Мы хотим поговорить немножко о личном, так сказать, откуда вы происходите, вот этом интервью, которое мне очень понравилось в этой книжке работ о вас, да, Арестов, которую вы мне подарили, и где интервьюер вас спрашивает о московском ландшафте, о вас как московском поэте, как бы откуда вы происходите. И для меня самое интересное это вот физики и лирики, да, условно говоря. Ну, да, здесь был какой-то особый такой контекст, вот 60-х годов, когда
Только вы иногда останавливаетесь, Да. а то вот это я уже не смогу, Нет, конечно. весь нарратив. Да, когда и физика, и лирика, они были в центре всеобщего внимания при их противопоставлениях каких-то. С другой стороны, определенный взаимный интерес. Well, there was a special time at the end of the 1960s where the so-called famous or infamous juxtaposition in the Soviet press between the physicists, in quotation marks, and the lyricists, where there was a mutual gravitation, at least mutual interest, and there was no necessarily a contradiction. Но так получилось, у меня сложилось, что мне было интересно и то, и другое. It so happened that both were interesting for me. И как-то по жизни оказалось, что это продолжается, хотя, в общем, тут определенные сложности, конечно, есть чисто такого, не боюсь, такого каламбура физического свойства. So, and it so happened that both interested me, and it continued. Both of the things, poetry, the lyricists, right, and science, the physics interest continue to interest me. Though there are certain tensions, certain difficulties there, and not to be afraid of a pun over physical nature. Физика отвлечена, в общем, прямо от человеческого какого-то аспекта, и это, конечно, этим можно заниматься только ограниченное время, поэтому происходит какой-то неизбежный переход в какие-то гуманитарии. С другой стороны, занятия только филологическими вещами и поэзией, ну, для меня, может, лично для меня, только оно кажется не совсем конкретное, и хотелось бы что-то пытаться, во всяком случае, доводить уже до какого-то осязаемого результата, может быть, только видимого в каком-то, ну, внутреннем, так сказать, теоретическом. So, as far as I can tell, the difference is between that physics is more, science physics is more abstract, yeah? Abstracted, like distanced from man. And so, but on the other hand, humanities, or doing only humanities, does not allow for reaching a specific concrete result that is possible in science, I understand, right? Mm-hmm. To some extent. To some extent. Ну, как, в общем, хорошо известно, и физика, и лирика, они ушли из общественного внимания, из центра внимания, во всяком случае, у нас, и это стало в большей степени частным занятием, и то, и другое. Наука тоже? Ну, естественно. So, in the Russian reality of today, both science, which is surprising, and like lyrica, the poetry, we would say, became more of a private business, a private occupation, rather than the all-consuming occupation by like profession. So. Поэтому это стало в большей степени таким, ну, как бы частным предприятием, предпринимательством, где уже несешь ответственность не перед какими-то, может быть, социальными структурами, а трудно сказать перед кем или чем, но it's hard to say that we're in both of these spheres, these realms. You have in front of whom you have responsibility, like in both or either of these realms, but it became more of a private business, a private undertaking, if you wish. Ну, должен заметить, что вот такая ситуация, когда занимаются и точными науками, и вот гуманитарными, литературой, поэзия, она, в общем, была тогда для нашего, в общем-то, там, поколения не такой уж редкий. Вот здесь присутствующий Владимир Ефраимсон, например, тоже и математик, и поэт. Так что это, в общем, было каким-то, ну, таким веянием времени. Но дальше это уже стало действительно каким-то вот выбором каждого, насколько это продолжает. Back then it wasn't that unusual, and there were
many people who came out of science and were at the same time poets. For example, Volodya Efraimson sitting there, who is a mathematician and a poet. Maybe only later it sort of like diverged completely and became a matter of choice, where you make a professional choice between. Ну, уже это то, что называется, как получается, в меру сил у каждого. Если говорить о специфике вот, ну, и того времени, и того пространства, где я начинал это, то оно, конечно, мне кажется, невероятно интересным и не очень описанным, потому что 70-е, 80-е годы, они гораздо менее у нас, во всяком случае, в российской, действительно как-то опознаны и отражены по сравнению с 50-ми, 60-ми особенно. That place, if you can talk of time as space, where I started, are the 70s and the 80s are less reflected or expressed in our, at least in Russia, in the Russian consciousness or culture, less than the 60s, the 50s and the 60s. So it seems to be an interesting time to talk about or think about. Ну и здесь, ну, об этом, конечно, очень кратко я могу сейчас сказать. Да, расскажите про непечатание, это очень интересно. Ну, дело в том, что я начал писать поэзии для каких-то попыток, а официальных почти нет. То есть было ясно, что требуется какое-то время. Конечно, я не думал, что потребуется 20 лет, 20 years, для того, чтобы выйти в какое-то публичное пространство. Но это путь аналогичный тому, что многие другие проделывали. In the paradoxical situation that is very hard in the West to imagine is that I started to write in the late 60s and could not imagine, like seriously, right, and could not imagine that, well, one would think that it would take some time for poetry to gain traction and to start publishing, but it was absolutely impossible to publish anything of the sort under the conditions of censorship back then, of the official literature. And so one could think that, yeah, it will take some time, but nobody could imagine that it would be like 20 years before you can publish a single line. And I was not alone in this, and many poets of my generation had exactly the same experience. Ну, у меня, может быть, была особая ситуация, так как я и занимался вот и физикой, поэтому я после 8 лет только занятиями стихами познакомился с первыми поэтами, но это уже моя личная конкретная ситуация. My personal, the particular paradox of my own situation was that maybe because I was also seriously doing physics, I was in science, that only after 8 years of seriously writing poetry, I met my first live poet. Но затем постепенно как-то вот люди, авторы моего поколения, стихотворцы, они опознавали друг друга, и постепенно в течение длительного времени все-таки вот сложилась какая-то группа достаточно обширная такая. But then somehow sort of tentatively creating these connections, the authors of my generation got to know each other, met each other, and a group started forming, rather loose but rather large. Причем ситуация была такая, что сознавали, что что-то новое вносится, но для этого не было ни терминов, ни теоретического аппарата, поэтому потребовались годы, если не десятилетия, прежде чем появились какие-то термины, и постепенно это вот стало, ну вот то, что стало называться метареализмом или там отчасти метафоризмом. And it's interesting that there was a keen sense that there is some innovation needed, and that what we were doing was something innovative, that we were inventing like new paths.
but there was no theoretical apparatus to talk about it, and it took years to even create the language or create some kind of notion of what it was, what later came to be known as meta, that loose movement that is sometimes called, the word that is more used in the United States in criticism is meta-realism, but the original term was meta-aphorism, meta-metaphorism. Это one of the Yeah, one of the possible terms. terms. And they also argue who invented it, right? The term was invented, they argue who first invented it, between the very prolific cultural studies critic and literary critic Mikhail Epstein, and Kedrov, who's much harder to define, Konstantin Kedrov, who he is. Ну, наиболее удачным оказался вот все-таки термин, наполненный действительно смыслами, будущими какими-то. Это вот метареализм, который предложил Михаил Эпштейн. Но надо сказать, что в среде, собственно, авторов тоже появлялись какие-то зачатки каких-то терминов, слов и так далее. И эта среда что-то пыталась сама. Но в данном случае оказалось, что вот теоретики, они внесли вот какой-то этот термин, и вот метареализм и метабола потом стали... So the term that eventually became currency more sort of was proved to be more successful was meta-realism, the Epstein's term, and later the authors themselves put into some kind of organized forms their ideas about what became metabola, which is a trope. Right, a trope of complete conflation rather than and interpenetration rather than some kind of dual relationship between two things, which can be a simile, like something is like something, or a metaphor, or metonymy. Now the two things more sort of conflated, right, and interpenetrating, simultaneously existing in one another. Yes. Буквально два слова. I would like you to talk about meta, because there are people who know about it, of course, here, and there are people who know nothing about it, about meta-realism. Да, извините, я бы хотела, чтобы вы поговорили о метареализме, потому что мета здесь, конечно, есть люди, которые знают об этом, и есть люди,